Nagaan koo hunda keessaniifuu bakka jirtanitti haa baay'atu. Hordoftoonni fi miseensonni garee Marvel Waayistuu hundi keessanuu egaa ani nagaa kootii har'a kanas ni qabadhee dhufe histirii intiraansii bara 2016 fudhatanidha. Ibsa wajjin gaafiisaa paartii taddaan qoqqoodnee paartii sadiin kan xumurru ta'a. Paartii isa tokkoffaati jechuudha. Egaa viidiyoo keenya akkuma jaallattan nan beeka baay'een keessan nuuf hojjedhachaati kan turtanii. Kanaaf viidiyocha odoon jalqabin laayik gochuudhaan hiriyoota keenya bira akka ga'u sheer gochuudhaan akkasumas YouTube keenyaaf immoo haaraa taatan subscribe gochuudhaan YouTube kun akka guddatu nu cinaa dhaabbadhaa jechuun jaalladha. Gara qormaata yookiin gaafii keenya hojjechuutti deemnu gaafii na bira jiru kan immoo intiraansiin na bira ga'ee gaafii histiriitii bilookii 245 gaafii 100 keessaa gaafii 35 jalqabaati kana nama paartii tokkoffaa irratti isin hojjedhu jechuudha. So gara barumsa gaafiitti deemnu gaafii tokkoffaanii akkam jira with which of the following idea or institution is capitalism associated? A. Serfdom. B. Equality of class. C. Control market. D. Market profit. Egaa ijoolleetu dura hojjete waa'ee ta'eef deebiin ofirraa qabu kun meebi sirrii ta'uu baachuu danda'a sirrii ta'uu danda'a isa sanarratti beediin taanu gaaficha isin hojjedhu kan irsaasiidhaan jala bitame kun deebii isa sirrii ta'uu baachuu danda'a maaliif anaa miti kan jala bute barataan yeroo sana qormaatame kan itti fayyadame waa'ee ta'eef soo qaxxutumatti deebiin isa kana akkasin deebistan abdiin qaba so condition 5 isin poos godhaati dhaabati gaaficha hojjedhaayi deebiin isaa maal ta'a diitaa gara gaafichaatti gaafa deebinu kapitaalizimii jecha jennu maal jechuudha kapitaalizimii jechuun maal jechuudha free market miti free market kanaafuu control market miti jechuudha free market dha kapitaalizimii kan isaa hordofanii leesbariitti amanu so kanaafuu free market waa'ee ta'eef control market itti namananii control miti market kana jechuun mootummaan jidduun garu demand fi supply qofaadha kan marketicha determine godhu kanaafuu Serfdamii kan jennu immoo equality dha isa sanis ni ilaallatu equality warra hojjetaa isin eegu akkasumas equality of the class isin eegu so kanaafuu maal jennaani market profit irratti xiyyeeffatu making profit irratti xiyyeeffatu kanaaf dhimmi isaanii guddaan kan kapitaalistii warra kapitaalistii keessatti argamu kan siistama kapitaalistii keessatti argamu dhimmi isaanii guddaan kaayyoo isaanii guddaan qarshiidha qarshii argachuudhaaf jechuudha kilaasiin equality hin jiru Borgeesii fi Paaroters jechuudhaan kilaasiin bakka gurguddaa lamatti qoodama akka Kaarli Maaks lafa kaa'etti isaan kana jidduutti wal dhabbiin akka jirus lafa kaa'aa ture kanaaf kilaasiin equality hin qabu controllis hin ta'u jechuudha free market. Gaafii lammataa what of the fundamental organization changes that lead to industrial revolution? A. Shift from the disparate system of factor production. B. The replacement of animal and human labor by machine. C. The shifting from coal to water and generate power. D. The development of bank lend money to entrepreneur. Egaa gara deebiitti yoo deemnu deebiin isaa Eedha kan inni ta'u Eedha sababni E ta'eef haa laallu amma best kan jennu yookaan best answeriidha kan jedhaman lamata as keessa which is best kan jennu immoo laalle isaan A fi B irratti gaafa laallu shift godheera miti dispersiidha yookaan small area irraa gara faaktarii takka dhufnu shooppii yookaan suuqii xixiqqaarraa gara faaktarii takka dhufnu kan nu gargaare kan nu jajjabeessu keessa isa guddaadha maaliin faaktarii takka production godhu industiraaliin eshi akkasumas immoo ilma namaa hojii ilma namaa maal jechuudha humna ilma namaa maalii bakka buuseera maashiniin bakka buuseera yaa ta'u garuu fundamental organization fundamental change in industrial revolution fide organizationidha kan qindoominni hawaasaa walitti dhufuu irratti kan inni fide maana hawaasni iddoo garaagaraa jiru bakka tokkotti dhufuudhaan factory production irratti akka isaan oomishan godhe that best answer is A but the second answer ta'uu kan danda'u deebii lammataa ta'uu kan danda'u B'n deebii lammataa ta'uu danda'a malee deebiin inni cimaan deebiin as keessatti jechuudha change organization irratti fide A'dha jechuudha shift from coal to water to generate power yeroo sanitti shift coal irraa gara water irraa gara generate power itti gochuuf fayyadaman garuu fundamentally miti akkasumas immoo baankiin garaagaraas ijaarameera entrepreneurotaaf qarshii liqeessuudhaaf inni kunis fundamentally miti kunniin arfanuu baay'ee positiividha deebiin isaan deebii ta'uu danda'u maaliif industrial revolution keessatti gahee inni fideedha inni kun amma fundamentally jijjiirama guddaa kan inni fidee argame factor of production keessatti jechuudha hawaasa bulchiinsa bakka tokkotti fidu organize gochuudhaan deebiin A deebii isa sirriidha jechuudha. Gaafii sadaffaa which one of the following was consequence of the American Civil War? A. End of the radical opposition in the USA. B. The end of the institution of slavery in the USA. C. The economic prosperity of the southern planter class. D. The acquisition of part of USA by French.
Gara deebiitti gaafa deemnu American Civil War yoo gaggeeffamu paartii lamatu ture miti, the Northern and the Southern Party, Union and the Separation Party kan jennu jechuudha. Yeroo kanatti sababni guddaan isaan irratti wal dhaban maalidhaa fi slavery dhaabuudhaa fi slavery dhaan booda system successionii jedhu yookaan Southern Party warra Northern Party warra Unionist yookaan diktaataroota irraa maal ta'anidhaan kophaatti ba'uu qabna yookaan irraa fottuquu qabna kan jedhu separationii waan jiru kaasattoo system separationis uumamee ture. Kanaafuu erga wallabdeen kun xumurameen booddee dhumarra erga Southern Party erga mo'atamaniin booddee maaltu xumurame siistemni slavery jedhamu USA keessatti kan argamu akka inni dhaabbataasime. Kanaafuu institutionii slavery jedhamu akka dhaabbataasime. Radical opposition naabbanne economic service of Southern planter class economy isaanii kan warra Southern gadi bu'e malee waliin kaane. So odoo ol ka'eera ta'e warra Southern maaliin ta'u fonqolan barbaadan turan. Kanaafuu economy isaanii waliin kaane acquisition of part hin qabamne. USA faranjootaan yookaan mootummaa Faransiin hin qabamne. Kanaafuu deebiin isaa inni sirrii maalidhaan biidha. In radical opposition jira wal qoqqoodoo sanyii indi ta'eera. Naabbanne Southern ammas wallabdee keessa jiru Northernidhaan addaan qoqqoodamni black and white Amerikaanota kan jedhamu addaan qoqqoodamni jira. Opposition USA keessatti naabbanne. Sababni guddaan civil war maalidhaan slavery system slavery maal gochuudhaaf fi cut gochuudhaaf yookaan immoo dhaabuudha ture isa dhaabaniiru jechuudha. Gaaffii arfaffaa what are the major consequences of second Balkan war? A. The depending of hostile between Austria, Hungary and Serbia over territorial claim. B. The forced withdrawal of the Ottoman Turkey from all its European territory. C. The emergence of conflict between emerging Balkan nations and the Ottoman Empire. D. The emergence of several countries such as Greek and Macedonia as independent nation. Egaa gabaabumatti gara deebii isaatti gaafa deemnu deebiin isa kana maal ta'a? Eedha kan inni ta'u. Sabbiin deebii ta'uu danda'uuf maalidhaa fi second Balkan war bakka gurguddoo lamatti qoodamamti before war yookaan immoo before second first World War dura kan taasifamedha. Balkan war crisis kan jennu kun inni jalqaba Ottoman Turkey Empire Ottoman Turkey ofirraa kuffisuudhaaf inni jalqabaati. Kan jechuun Balkan nationalist kan jennu kan jaallattoonni biyya naashinii Balkan keessatti argaman kan kontiroolii Ottoman Turkey jalatti argaman maal godhanii Ottoman Turkey ofirraa kaasuudhaaf siistama Ottoman Turkey bulchiinsa Ottoman Turkey ofirraa kaasuudhaaf yaalii isaan godhan first Balkan war jedhama. Second Balkan war irratti garuu wallabdiin waluma isaanii jidduutti Balkan nation kan jennu kan biyyoota Balkan kan jennu like Albania, Macedonia kanneen keessatti Greece fa'aa keessatti walitti bu'iinsa uumame keessattuu eenyutu Macedonia addaan qooddatee fudhata kan jirutti Macedonia addaan qoqqoodachuu irratti Bulgaariyaan paartii tokkoon Serbiyaa Aljeeriyaan kuuwwan immoo garee tokkoon Albania Fund garee tokko nootaan Bulgaariyaan immoo paartii biraatiin turte. Umarra Bulgaariyaan laficha dhabdee jirti. So Greek Macedonia addaan qoqqoodamanii turan. So yeroo kana maal jechuu barbaanneeti walitti bu'iinsi inni guddaan Hungary fi Serbiyaa jidduutti kan taasifamedha. Kun second Balkan war keessattuu second Balkan war kun deemee the immediate case of the first World War ta'uu danda'eera jechuudha. Yeroo Ferdinand itti ajjeefame yookaan immoo namichi Ferdinand itti ajjeefame sana jechuudha. Isarraa kaasuudhaan kanaafuu deebii sirriidha. Maaliif hostilii walitti bu'iinsa Hungary fi Serbiyaa jidduutti cimsee Ottoman Turkey all territory of Europe keessa kan isaan baasan first irratti yookaan Ottoman Turkey diddiigamuudhaan Turkey jechuudha nationii takka Ottoman Turkey system jedhu dhaabbate Turkey kan jennu biyya takka kan itti uumamte that's the first dha. The emergence of conflict between emerging Balkan nation and the Ottoman Turkey that's the first case dha kun. Conflict between Balkan state fi kan Balkan nationalist of Ottoman Turkey that the first one dha. Akkasuma emergence of several countries such as Greece, Macedonia kan jennu independent nation kan isaan ta'an si jamar Macedonia independent iyyuu taane maali addaan qoqqoodamte Bulgaariyaa fa'aa jalatti Greece fa'aa jalatti yookaan Serbiyaa fi Austria Hungary jalatti addaan qoqqoodamte malee independent iyyuu taatee dhaabbanne. Kanaaf deebiin isaa deebii sirriidha jechuudha. Gara gaaffii shanaffaatti yommuu dabarru which of the following innovation contribute to the success of European imperialism in Africa in the 19th century? A. The discovery of cement of building efficient road. B. The development of technique for exploring minerals. C. The numerical superiority of white army than Africans. D. The discovery of medical protection against malaria. Deebiin kuni deebii easy dha. First imperialism kan jennu imperialism old imperialism fi new imperialism jennee eriyaa bakka lamatti qoonnamiti. First imperialism kan jennu sanatti Euroopponni gara dhufuu hin dandeenye gara biyya keenya. Sababni inni guddaan intern paartii keessa yookaan paartii Afrikaa isa jiddu galeessa keessa maaltu dhibeewwan garagaraatu jira. Rakkoo dhibeetirraa kan ka'e
jechuudha. Kanaaf secondii irratti kan isaan successfulii ta'an yookaan 19th century keessatti jechuudha kan isaan successful ta'an medical treatment kan akka dhibee malaariyaatiif medical treatment kan argachuu isaaniitu akka isaan interpret gochuudhaan penetrate gochuudhaan inside of Africa keessa akka isaan seenan kan taasise keessattuu karaa warra Giiniitirraan Gaanatirraan akka isaan dhufan kan isaan taasise western part of Africa irraan akka isaan dhufan kan taasise dhibeedhaaf mala dawaa argachuu isaaniiti. So kanaafuu deebiin isaa maal ta'uu danda'a? That's called deebiin A ta'uu danda'a, D ta'uu danda'a. Discover medical protection against malaria. Malaria kan ittiin eegan. Filannootti gaafa discover of cement building efficient roadiin kan isaan ijaaran erga koloneeffatanii malee jidduu erga galanii miti. The development technique for export mineral isa kanas duruma qabu. Siistama ittiin mineraalota Afrikaanota keessa jiran ittiin baafatan duraanuyyuu qabu. Erga seenaniidha immoo kan sirriitti isaan cimsanii. The numerical superiority of white army in Afrikaanota irraa waa'ee caalaniif miti. Namoota muraasatu keessattuu yaadatan isteetii torba qofaadha miti. Isteetii Awurooppaa torba qofatu biyyoota Afrikaa baay'inaan hamma kana ga'an dachaa hojii akkanatti deebi'an kana kan isaan to'achuu danda'an. Kanaafuu caalanii miti lakkoofsaan deebiin isaa deebiin diin deebii sirriidha jechuudha. Which one of the main feature of Britain indirect rule? A. The exclusion of African from the administration of the colonials. B. The use of extensive violence to mobilize community for export. C. The immigrant of African British citizens with their political rights. D. The use of Africa in the administration of the colony. Eshi gara deebiitti gaafa deemnu deebiin isaa amma jalqaba irratti Britain indirect rule maal fakkaata inni haalaallu diskasaa goon. Britain indirect rule gaafa siistamni kuni bahu siistama Afrikaanota addaan qoqqoodanii divine in the rule waan jennu kan addaan qoqqoodanii bulchuu waan jennu of keessaa qaba. Divine in the rule kana keessatti maal godhu erga gosaan raadikaalii erga addaan qoqqoodanii sanyiidhaan erga addaan qoqqoodanii warruma achirra jiru sana keessa Britishif kan tajaajilan Afrikaan Britain kan jedhaman yookaan citizenii Afrikaanota kanneen ta'an Afrikaa ta'anii Britaaniif kan tajaajilan citizenii isaanii kennite erga kennitee booda iddoo jiran sanatti political right kennitiif dura maal gooti citizenii akka isheedhaaf ishii jedhan akka bulchaniif addaan qoqqoodee divine gochuudhaan citizenii Afrikaanotumaaf kenniti grant gootee bulchiti. So siin deebisirri amma akka walitti siin jalaan buune diitti gaafa dhufnu maal jedhaa Afrikaanonni kun lafa qabame isarra akka isaan bulchan taasifamu. Lafa isarra akka isaan qaban bulchan hin taasifamu. Garuu maal godhaniitu dursa Britain walii galanii Britain maastarii ta'uudhaan isa jalatti tajaajiltoota ta'aniitu kan isaan bulchan malee koloonii isaanii guutumaan guutuu administreetiin godhanii kanaaf deebii sirriin diimiti siin deebii sirriidha jechuudha. Walitti bu'iinsa moobaayilii namoota gara biyya birootti eksporti gochuuf walitti bu'iinsa kan isaan uuman odoon taane akka isaan addaan qoqqoodaman kan isheen gootu. Wallabdiin fakkeenyaaf keessattuu yaadattan Paakistaanii fi Indiyaa kan amma addaan qoqqoodde Britain miti yeroo sana keessa maaliif divine rule bulchiti waayitiif addaan qoqqooddi achirratti kan Paakistaan nama liidarii tokko erga ishee jalatti maastarii ta'uudhaan ishee jalatti bulchaa kan Indiyaas akkasitti jala bulchaa ture. So kun maal agarsiisa vaayolentiin gootu walitti kan isheen buustu ekspoortii gochuuf odoon ta'an addaan qoqqooduudhaa fi akkasumas immoo Afrikaanota biyya keessaa hin baastu guutummaan guutu Afrikaanota biyya keessaa kan baasu Faranjii jechuudha. Deebiin isaa sirriin deebii siidha jechuudha. How the long distance trade facilitate interaction among Ethiopian population? Okay. Long distance trade kan jennu 19th century keessattuu jalqaba early 19th century keessatti kan jennu daldala cimaadha. Daldalli cimaan kun akkamitti population relation kan cimsuu danda'e kan jedhu haalaan. A. By helping introduce research to different parts of the region. B. By giving rise to markets that serve as center of cultural interaction. C. The spread of democratic institutions such as gather the new area. D. By making use of common media of exchange. Tole gara deebiitti gaafa deemnu deebiin isa kanaa maal ta'a? Deebiin isa kanaa B'dha kan inni ta'u B'dha B'dha maaliifi maarkeetii yeroo sana keessatti maarkeetii gurguddaan inni dhaabbata. Maarkeetii sun immoo jiddugala jijjiirraa kaalcharii jijjiirraa biliivii jijjiirraa amantiin ta'u jijjiirramu ture. Kanaaf deebii xiqqoo sin dhima jedhee kana yaadu D'dha. Exchange media of exchange markeetii keessatti koomanii haa ta'u malee in term of relationii addunyaa wajjin wal fakkaataa miti. Kana jechuun akka addunyaatti exchange material exchange isaan fayyadan kun wal fakkaataa miti. Maybe amoolee fayyadamuu danda'u Maariyaa Tereezaa saantima Maariyaa Tereezaa yookaan immoo Queen Awustiriyaa sana fayyadamuu danda'u. Kanneen fayyadamanii itti fayyadamuu danda'u. ግን exchange'n kun kaalcharaarii walitti dhufeenya hawaasaa hin cimsu. Walitti dhufeenya hawaasaa kan inni cimsuu danda'u kaalcharaa integrationii sababa
maarkeetii irraa dhufuu danda'udha jechuudha. Kana gaafa isiniin jedhu ortodoksii amantiin ortodoksii yeroo sana keessa babal'ateera akka babal'atuuf sababa ta'aniif garuu iddoo haalaa irratti miti bakka fakkeenyaaf Gondoo irratti maarkeetiin jiraata achi amantichi jira warra achi dhufan amanticha fudhatanii galu malee iddoo biraa deemanii babal'isaan turre akkasumas immoo siistama gadaa hin dadhabsiise malee iddoo haaraatti hin barsiifne sanaafuu deebii sirriin daat biin deebii sirriidha jechuudha. So akka walitti isin jalaan buune kun deebiin isaa biitaa jechuudha. Why did Empire Theodore II modernize Athens fail? Because A. He lacked the technological resource necessary to implement the reform. B. He tried to simply copy Western institutions rather than adapt them to local conditions. C. He argued the European power could have helped him. D. The British opposed him reform feeling he would create a strong Ethiopian state. Tole gara deebitti gaafa deemnu jalqaba irratti namni waa'ee tokkummaa Itoophiyaa yookaan unification of Ethiopia kan jedhu kan kaase Tewoodiroos ta'uu hin beektu that code architectureidha jechuudha tokkummeessuu Itoophiyaanotaatiif yookaan tokkummaa Itoophiyaatiif garuu kan xumure eenyudha Minilik ta'uu akka hin beektu kan jammare Tewoodiroosii kan immootuyyuu galmaan ga'ee xumure Minilik jechuudha completely unification Itoophiyaa kan xumure jechuudha. Yeroo kana kombinaashinii kana yoo jalqabu Tewoodiroosii qaamni isaatti faallaa ta'an isaaf faallaa ta'an sadiitu jira. Tokkoffaa irratti regional lordiin yoo inni tokkummaa kana tokkummoomsu aangoo duraan qabasan waan dhabaniif regional lordiin xalaata isaa guddaadha kan isaan turanii. Lammanni immoo kan inni walitti bu'e ortodoksii charchiidhaan kan inni walitti bu'e mootuyyuu sababa laandii irra deebi'ee riiformii laandii waa'ee gaggeessuuf jechuun lafa qabu isaan irra deebi'ee hiree kana jechuun laandii lasiin jiru warra lafa hin qabneef daaqonii fa'aa charchii keessatti akkamitti jiraachuu akka qaban lama godhee daaqonii sadii pireestii lama gochuudhaan qeesii lamaa fi daaqonii sadii gochuudhaan lafa irra deebi'ee hiruudhaan ortodoksii charchii walitti bu'e. Kan biroof inni guddaan immoo teekinooloojikaalii maateeriyaalii dhabuusaati akkasumas immoo tuyyuu isa kanaaf kan barbaachisu riisoorsii isa barbaachisu dhabuusaati. Keessattuu yoo yaadatan Biriteen harka namoota Biriteen daawwattoota gara Itoophiyaa dhufan qabuudhaan kaanonii akka gaanarii yookaan gaanarii akka isaaf oomishan kaanonii akka isaan oomishan hidhuudhaan yaadatamaa erga hidheen booda Biriteen walitti bu'e. Kanaafuu inni guddaan rakkoon isaa guddaa maali teekinooloojii dhabuu fi necessary resource implement ittiin godhu dhabuunsaa deebiidha jechuudha sirrii. Simply western institutionii copy godhee itti fayyadamne adapt godhee itti fayyadamne inni kun sirrii miti. Akkasumas immoo Euroopiyaanoon isaa walii galuudhaaf isa gargaaruudhaaf waliin galle keessattuu Biriteen yaadatan itti ergitee diddee boodarra waraanaatti kan itti seenanii British opposed hin goone. Create gochuusaa san jalqaba irratti opposed hin goone. Opposed kan isheen gooteyyuu gaaffiin isheetiyyuu gaaf sana maal ture gannaa lakkisii warra hiitee nama danda'ansiifan ergannaan lakki hin barbaadu didee walitti bu'an malee sababa strong Itoophiyaan isteetii waa'ee jibbitiif miti jechuudha Biriteen yeroo sana jibbiti ta'ee barbaade isteetii kan isheen deemtu seenteennaan Tewoodiroos akka dhuguuganii waan qaban jechuun haadha manaatii fi mucaa Tewoodiroos fudhattee baate odoo waan tokko hin koloneeffanne Itoophiyaa koloneeffachuuf yaadan qabdu yeroo sanatti waateef eemin isaanii inni guddaan warra hidhame gallakkisuudhaa fi kanaaf kaayyoon isaanii Itoophiyaa koloneeffachuu odoo hin taane strong fi sodaa odoo hin taane maalidha isaanii warra hidhame akka gadi lakkifamuuf qofa ture jechuudha. Sagal, what is the consequence of Hiwot's Adawan Treaty of 1884? A. Return to Masawa to Ethiopia. B. Ethiopia was still with the Mahdist Sudan. C. Ethiopian control over Matama. D. Continuous Ethiopian war with the Egyptian. Egaa deebii kanatti gaafa isin darbu akka poos gatanii deebii dalaatan abdiin qaba. Gaaffiin kun deebiin isaa maal ta'a? Bidha kan ta'u. Akkamitti biitaa kan jedhu walitti deebina. Hiwooti yookaan Adawaa Tiriitii kan jennu kun dogongora isa guddaa waliigaltee isa guddaa dogongoramee mallatteeffamee eenyudhaan Yohaannisiin mallatteeffamee waliigalteen kun kan mallatteeffame Yohaannisiin 1884. Hiwooti Tiriitiin kun dogongora guddaadha. Kan Yohaannisiinis lubbuu isaa habsiisee jechuudha. Akkam ta'ee haalli isaa adeemsa isaa jechuudha. Yeroo kana inni Biriteen wajjin Biriteenii fi warri Biriteen fi warri Suudaan wal dhabanii turan. Kana jechuun Suudaanii fi warri Biriteen kan warri Ijiptii fi Biriteen kondimanti ruudhaan miti kan isaan Suudaanin bulchaa turan yeroo kana wal dhabanii turan. Saayidii Ijiptiin ta'uudhaan Biriteen gara Itoophiyaa dhuftee yeroo sana keessa Matammaa fi Bogas lafa jedhamtu fi Matammaa lafa jedhamtu sii deebisnaa Yohaannisiin waadaa galuuf sii deebisnaati immoo warra marfamanii argaman oomaa waraanaa keenya kan Suudaaniin qaama Suudaaniin marfamee argamu gadi nu lakkisiisi jedhanii Tewoodiroosiin gaafatan. Tewoodiroos yeroo kana oomaan goone abbaa nagaa yookaan abbaa dullaa kan jennu garasitti erga garasitti ergeen booda deemee waraana san waraanicha injifatee warra qabama san gadi lakkisiiseef gadi yommuu lakkisiisuuf kana maal ta'e indirectly Itoophiyaan fi Suudaan diinummaan isaanii maal ta'e hin cimne. Kanaaf dhumarra lubbuusaa kan dhabsiise Yohaannisiin dhumarra lubbuusaa kan dhabsiise maal Hiwooti Tiriitii
isa kana mallattee jechuun sababii kana Suudaaniin walitti bu'ee Suudaan immoo gara Itoophiyaa dhufuun hamma ajjeesanii morma isaa kutanii biyyatti deebi'uu dirrasi kan isaan itti ga'an aveenjii guddaa kan itti gaggeessan. Kanaafuu inni guddaan maal godhee hiwoot tiriitiin mallatteeffamuun diinummaa guddaa Suudaan wajjin cimsee yeroo sana keessa masawwaanis bogasis hin deebisnee fi masawwaallee bogasillee hin deebisneef jechuudha. Ijiptoojii walitti bu'iinsi akkuma jirutti ta'ee kontinuwaan wizin Ijiptoojii walitti bu'iinsi keenya akkuma jirutti ta'ee garuu diinummaan keenya kan inni fufee eenyu wajjin jechuudha. Konsikonsiisa hoostilii yeroo Itoophiyaanonni warra Suudaanis ajjalli qabaatiif itti wal dhabnetu hiwoot tiriitii yookaan adawaa tiriitii dogongoraan Yohaannis warra Ijiptoojiin mallatteessa jechuudha. Gaaffii kurnaffaan what is the significance of the Beetle Sigili of 1916 Ethiopian policy? A. The end the political influence of Hollow in national policy. B. It leads to the victory of the Progress group in the court policy. C. It marks the end of the influence of the imperial power in the Ethiopia. D. It marks the shift of power from Shawa to Wallo. Egaa gaaffii kana salphaatti deebistuu hidhee yaada waa'ee sagalee yaadattu 1916tti mi'eessoo daawwachuudhaaf akkuma liji yaasuun deemeen warri Oolii Shawaa Noobilitii isa iddoo irraa kaasuudhaaf yookaan fonqolcha sarara gaggeessuudhaaf Kiristaan Ortodoksii Charchii wajjin mari'atanii abbaa Maatiyoos wajjin mari'atanii walii galanii fonqolcha irratti gaggeessan liji yaasuu irratti. Yeroo kana abbaan liji yaasuu dhaga'e eenyuun Tafariin dhaga'e. Tafariin erga dhaga'een booddee maal godhee akkamitti ilma koo aangorraa kuffistu kan jedhu waraanaaf garam qajeelee gara Shawaa Noobilitiitti as qajeele. Yeroo kana sagalee irratti walitti dhufan yookaan iddoo sagalee jedhamutti walitti dhufan. Sagalee irratti Tafariin hin mo'ame erga inni mo'ameen booddee waraanni harka guutummaan harka eenyutu deebi'ee harka warra Shawaatti deebi'e. Kanaaf political influencein yeroo sana ture kan warra Walloodhaa maal ta'e hin dhaabbate jechuudha bakkuma kanatti. Deebii sirriidha. Progress group the victory over the progress group in the court policy. Progress group in addaan qoqqoodamne yoo sana progressing group kan addaan qoqqoodame 30 keessa naannoo erga diyaarkii ruulii keessatti kan inni qoqqoodame. Kanaafuu ergasiin boodedha. The mark the end of the influence of triple power in the Ethiopia. Triple power kan inni ture bara 1997 so inni kun yeroo itti xumurame miti. Maaliif yeroo kana triple kan barreechi Britain Italy fi Faranji turanii so isa kana waliin qabatu sagaleen Mikael yookaan mootii abbaan Iyyaasuu bakka itti kufee. Kanaafuu Beetalii akkasiiti shift from Shawaa to Wallo gara Walloo hin deebine Walloo to Shawaatti kan inni deebi'e. Aangoon Walloo gara Shawaatti deebi'e malee Shawaa to Wallootti hin deebine. Kanaaf deebiin inni sirriin deebii deebii sirriidha jechuudha. Gaaffii kudha tokko which one of the following the correct about importance of history? Barbaachisummaa historytiif gahee guddaa kan taphatu history maaliif barbaachisaadha? A. It enables people to become less spiritual to more secular. B. It helps to understand contemporary issue. C. It encourages people to focus more on the local than global issue. D. It is depends extreme nationalism among the diverse population. Egaa gabaabumatti gaaffiin kun deebiin isaa maal ta'a? B ta'a. Sababiin B ta'uuf historyin waa'ee isa paastiin qo'ata present understand akka goonuuf future immoo predict akka goonuuf nu gargaara. So contemporary issue gaafa jennu present issue akka nuti understand goonuuf nu gargaara. That is called inni kun sirriidha. People in spiritually akka ta'anis hin godhu secularis akka ta'u godhu yookaan immoo hawaasa seenaa sinitti mee akkasiin nama afuuraa taatan yookaan nama akkasiin nama wannu taatan sinin taasisu histiriini localities in jajjabe jechuudha. Hundumtuu akka history beeku godhamaa locality yookaan immoo global issue walitti hin dorgomsiisu. Akkasumas immoo national system nationalism akka cimuun miti kaayyoon isaa guddaan kaayyoon isaa inni guddaa hawaasni seenaa isaa akka beekuudhaa fi yaa history gaafa beenu nationalism hin cima malee nationalism jechuun hin cima malee kanaafuu nationalism akka cimuun miti kaayyoon isaa jechuudha. So deebiin isaa deebii sirriidha. Which of the following correct about according to the scientific theory of human evolution? A. The early human species originated in Africa and spread out of the other continent. B. The major difference among various hominid species in terms of the height and the weight. C. It is by the type of iron tool that made the differentiate among hominids. D. The different hominid species in Africa descend from Lucy or Dinkinesh. Egaa deebii kanatti gaafa deemnu scientific theory waa tokkodha. Scientific theory ni Karl Marx faa adeemsa isaan yookaan immoo tuyyuu yaada isaan harkaa qabanidha. Yaadni kun irratti maal jira? Ilmi namaa kan inni uumame small origin yookaan lower thing irraa kan inni through processiidhaan yookaan evolution kan jennuun ilmi namaa uumame through processiidhaan gradually jedheetu kan lafa kaa'u. Kanarraa kan kaan astrophilosophy kaa'u. Astrophilosophy immoo kan akka AP
antelope, gorillaa, chimpanzee erga kaaniin booddee dhumarraa fuudhan immoo humidii kaa'u. Humidii immoo bakka gurguddoo sadiitti qo'anii isa jalqabaa irratti that ancient humidii fi modern humidii yoo jedhan that habilis erectus fi sapiens jechuudhaan that modernitti kan makan immoo modern human being jechuudhaan bakka kanatti qoodu. Yommuu akkanatti qoqqoodan kan ilmi namaa keessaa yeroo jalqabaatiif Afrikaanota irraa gara ardii biraatitti akka kaa'e waa'ee Homo erectus lafa kaa'u. Kanaafuu deebiin isaa maal inni deebii sirriidha. Kanaaf erga Homo sapiens speesiiwwan jiran keessa Homoowwan jiran keessa Homo erectus kan jennu isa jalqabaatiif Afrikaa irraa ka'uudhaan addunyaa irratti akka babal'atu lafa kaa'u isaatis correctidha. Kan isaan differentiate godhan ulfaatina yookaan heeyitii isaan irratti based godhaniiti miti. Akkasumas immoo iron tools isaan fayyadaman irratti based ta'aniiti miti scientific kan isaan lafa kaa'anii waa'ee Homo gaafa lafa kaa'an adeemsi isaanii akkaataan faffaca'insa isaanii maal akka fakkaatu evolution lafa kaa'u. Dinqina Luusii yookaan immoo dinqina kan jennu zaat completelyidha. Yaa ta'u garuu hunda warra Afrikaa keessatti argaman hundumaaf akka akaakayyuu yookaan dhaloota isa jalqabaatitti kan laalamtu odoo hin taane hundaaf odoo hin taane garuu maal jedhamtee waamamti Homoon sun Homoo ishee jalqabaa complete taatee argamte jedhamtee Afrikaa keessatti hin kaati. Kanaaf deebii sirriin deebii eedha jechuudha. Gaafii 13 what is the Ethiopian state that emerged immediately before Aksum? A. Damot, B. Adulis, C. Halit, D. Damat. Egaa asirratti isteetiiwwan Aksum isteetii Itoophiyaa keessa ishee jalqabaati miti. Yaa'u Aksum is not the first state in the Ethiopia. Itoophiyaa keessatti ishee jalqabaati miti. But the pre-Aksumite isteetiiwwan pre-Aksumite ta'an jiru like Punt, kan akka Damot, kan akka Adulis jechuun buufata doonii Adulis faayuu gaafa kaastan isaan jalqabaate irratti kan ka'an. Kanaafuu deebiin isaa diidha. Daamot kan jennu kun ishee erlastiidha. Erlastii taatu garuu Aksuumiin asitti biyyoota Omootik keessatti kan argamtedha. Akka walitti Adulis buufata dooniiti malee daat pre-Aksum steetii miti. Daat buufata dooniiti. Hawiltii kan jennullee isheen tun ergasiin booda kan argamtedha. So kanaafuu deebiin isaa diin deebii sirriidha jechuudha. Kudhaafur to which language superfamily to Omotic language belong? Omotic language kan keessatti qabamu kamidha? A. Kwakwaisan, B. Niger Congo, C. Afroasiatic, D. Nilosara. Gara deebiitti gaafa isin deebi'u ammas gaafii kanarratti Omotic kan jennu kun jalqaba irratti afaan Itoophiyaa keessatti dubbataman lama miti. Isaanis Niger Congo fi Afroasiatic. Kan Afroasiatic jalatti immoo bakka gurguddoo ja'atti kan qoodamanii garuu Itoophiyaa keessatti bakka gurguddoo isaatti qoodamu. Omotic, Semitic fi Nilotic kan jennu Omotic, Semitic, Cushitic kan jennutti qoqqoodamu. Gara Niger Congootti gaafa deemnu immoo Kumaafaa yookaan afaan Chaarfaa jennu jalatti kan isaa ramadama. So inni kun Niger Congoo jalatti odoo hin taane eenyu jalatti ramadama? Afroasiatic jalatti ramadama. Nilosara fi Kwakwaisan Itoophiyaa keessatti kan dubbataman odoo hin taane Nilosaraan Southern Party fi Central Party irratti kan dubbatamu, Kwakwaisan Southern Party irratti kan dubbatamudha. Kanaaf afaan kun Afroasiatic jalatti dubbatama. Salphaa waa'ee ta'eefan dafee bira darbe. Which of the following technique enabled ancient Egypt to produce large surplus and maintain endurance state? A. Building pyramid, B. Invent hydrographics, C. The construction of irrigation canal, D. The art of mummification. Amma gaafii kana sirriitti raawwadha. Gaafichi maal jedha jalqaba irratti large surplus akka ta'e qabeenya guddaa akka isaan argatan kan taasisee Egypt keessatti qabeenya guddaa akka isaan argatan kan taasisee fi biyya cimtee dhaabbattu kan taasise maalidha? Agriculture. Agriculture immoo maal irratti laga Nile irratti yookaan riverii laga Nile irratti yookaan immoo lower course of the Nile river irratti production isaanii kaanaalii gurguddaa ijaaruudhaan kan isaan ijaaran. Kanaafuu irrigation isaanii kun surplus akka ta'uu fi qabeenya gaarii akka isaan qabaatan taasiseera. Deebii sirriin C'dha. Kunniin hundumtuu waan sin ajaa'ibu charata argama developmentii ancient Egypt. Mummification kan jennu kun maal? After days there is a life jedhu miti. After days there is a life kan jedhu kun sistemni kun namni du'e ka'ee namni du'e hin kaa'u yookaan immoo du'aan booda jireenyatu jedhanii kan isaan amanan kanatu maal jedhanii kanaafuu maal godhu qaama nama du'ee preserve gochuudhaan kan ol kaa'an that is called mummification jennaan. Akkasumas immoo ijaarsa gamoo gurguddaatiin beekamu keessattuu mootii isaanii kabajuudhaaf giiftii isaanii kabajuudhaaf gamoo gurguddaa kan isaan ijaaran that maal jedhamee waaqa pyramidii jedhama. Materiaaliin isaan irratti barreechan maal jedhamee waamama? Hieroglyphics jedhama. That invent hieroglyphics kunnis maal materiaal isaanitti barreechan hieroglyphy jedhama barreeffamni isaanii. So kunniin hundumtuu maal isaanii development ancient garuu kan isaan akka surplus taasisu maal inni that irrigation isaan ijaaranidha jechuudha. Gaafii 16 which one of the following is correct about pre-colonial American civilization?
They all achieved high standard of urban development and high rate of city structure. B. The Inca built extensive road and the Maya developed an accurate calendar. C. The development of writing distinguished Aztec civilization from Maya and the Inca civilization. D. The Inca put a stronger resistance against the Spanish because they are usually made out of silver. Gaaffii kana lamaan gaaffii kana sadan gaafa laallu gaaffii kana biyyoota kana sadan gaafa laallu Inca Maya fi Aztec gaafa laallu yeroon isaan ittiin kufan garaagara yaa ta'u malee biyyuma tokkoon kufan isaan sadanuu maaliin kufani Spainiin kufan so gaaffii kana irratti defense gochuu irratti resistance irratti cimoodha kan jennu hin qabnu maaliif sadanuu kufaniiru waayiti resistance irraa gaafa kaanu kanaaf deebii ta'uu hin danda'u jechuudha gaafa writing development dhaan gaafa beenu civilized kan taate Maya malee Aztec miti so develop kan ta'e kana Maya asitti kana biraagan kan biroo standard of urban development high rate of city state kan beekaman hunda miti ati kecha hunda odoon taane kan muraasa isaaniitti kan beekaman all isaanii standard of urban fi high rate of civilization beekaman kanaafu deebii sirriin biidha kana jechuun maaliin beekamti inkaan karaa expensive ta'e karaa qaalii ijaaruudhaan baay'ee beekamti Mayaan immoo development accurate calendar sirrii ta'e oomishuudhaan Mayaan baay'ee beekamti kun deebii sirriidha refer gochuu dandeessu kutaa sagal irratti argama kun ancient civilization taate boqonnaa isaa lammataa irraa kaatanii jechuudha. Gaaffii 17 which power did Aksum eventually lose control over the Sea trade? Egaa Aksum controlii isheen trade route irratti qabdu qaama wayiitiin dhabdi qaamni sun kamiin A. Muslim Arabs B. Ottoman Turkey C. Mamluk Egypt D. Servian Persia. Amma gabaabumatti gaafa deemnu walitti bu'iinsi isaanii baay'inaan kan keessatti ka'u eenyu wajjin Aksuumiin Musliim wajjin kanaaf Musliim Arab wajjin wal dhabdee cimaa keessa galuudhaan kan isheen olaantummaa riisii irrattis qabdu kan isheen dhabde kanaaf Mamluk Egypt fi Ottoman Turkey Egypt isaan erga Aksuum barbadoofte booda warra dhufanidha so survived Persia kan jennu kun jiruyyuu Musliim Arabsiin deebii sirrii jechuudha. Gaaffiin inni 18 what was the major achievement of Muslim Arabs under the immediate successor of Prophet Muhammad? A. Moving the center of empire outside of Arabia and Syria. B. The capture of Medina and the installation to religious intent. C. The capture of extensive territory from Persia and Byzantine. D. The opening of trade route connect Arab with India. Egaa gaaffii kana gira akkasiin hin jennu karammoo akkasiin hin dhiphine siniifaa salphisu. Prophet Muhammad erga lubbuudhaan darbeen booddeedha kan gaaffii nu taasisaa deemnu agartanii erga inni lubbuudhaan darbeen booddee warri dhufan saksiisaroonni afurtu dhufee miti aga Umayyaad fa'aa bira odoon gahin Abbaas fa'aa bira odoon gahin arfantu jira Abubakar fa'aante jechuudha yeroo kana hojiin isaanii inni guddaanii maalidha kan isaan godhanii lafa Siriyaa keessa jiruu fi Byzantine Empire keessa jiru qabachuu ture sun territory babal'isuudha kan isaan ture Byzantine Empire fi Persia keessatti kan argamu qabu ture deebisii sirrii asitti sirriitti deebinu seentarii isaanii gara Arabii irraa gara Arab keessa baasuudhaan gara Siriyaa baasuudhaan seentarii isaanii iddoo biraa godhan hin goone Madinaadhaa hin baane jechuudha Madinuma seentarii isaanii kanaaf seentarii muuviin goone seentarii isaanii kaapchur taatee Madinaa taatee kan isin select taatee religious seentarii taatee dhaabbatte Muhammadumatu filatee center of religious jechuudha lafa kaa'e malee warra isa booda dhufan miti kunis sirrii miti jechuudha trade route garagara Arabuuti India wajjin kan isaan banan dura jira malee isaanii miti kan isaan banan so deebiin siin deebii sirriidha jechuudha. Which one of the following was central feature of Zagwe dynasty? A. Continue to Christian as official state religion. B. Use of Agwa language for both court and the church function. C. The shifting of pilgrims from Holy Land to Lalibela. D. The development of rural about royal succession. Egaa Zagwe dynasty kan ibsu maalidha? Zagwe dynasty yeroo sana keessa kan isaan ittiin beekamanii akkuma warra Aksuum yookaan immoo akkuma mootummaa Aksuum maaliin beekamu kiristaanitii amantii kiristaanitii cimsanii qabachuudhaanii fi gamoo garaagaraa ijaaruudhaan baay'ee beekamu. So Laalibalaa fa'aa kan ijaaran isaan. So kun maal inni kan nutti agarsiisu religious continuity'n akka jiru nutti agarsiisa jechuudha. Deebiin deebii sirrii religious continuity'n akka jiru nutti agarsiisa. Gaafa filannootti deebiin Agwaas language Agwaa miti language isaa fayyadamaa turan maadani Giizii yookaan afaan Giiziitti kan isaa fayyadamaa turan shift privilege Holy Land to Laalibalaa privilege shifting goon achuma Laalibalaa center gochuudhaan umarra achi jiraachaa turanii rural about royal succession royal succession in cimsan akka isaan qoqqoodaman taasisan turre kanaaf deebiin inni sirriin dheeraa jechuudha.
Why the medieval European Christian kingdom rely on mobile court? Because A. Tradition of permanent capital did not familiar before. B. Movable capital made it possible to administer the vast empire easily. C. Permanent capital were easily target for attack by subject population. D. The empire lacked to material to construct permanent settlement. Egaa medieval Ethiopian Christian kingdom kanneen jennu like Amda Tsiyoon fa'a duubatti deebitanii yoo ilaaltanii Amda Tsiyoon fa'a bara Amda Tsiyoon fa'a muuvimantiitu jira iddoodhaa iddootti muuf godhaniiti kan isaan isteetii sana kontirool godhan malee iddoo tokko ta'anii miti. Sababbiin iddoo tokko hin taanee fi keezii gurguddaa sadiitu qaba. Tokkoffaanii maateriaalota ittiin nyaata ittiin bilcheessan like qoraan bishaan kanneen bakka tokkotti hin argatan isa kanaaf kan ka'edha. Lammaffaan immoo iyyuu vast empire jiru kana addaan qoqqoodanii echatti waraansa akka jiru kan jiru waraana san maal gochuudhaaf tasgabbeessuudhaaf waraana maal gochuudhaaf wal-dhabdee tasgabbeessuudhaaf akkasumas immoo kan biroo immoo maalidha inni yoo deeman jechuudha yoo iddoodhaa iddootti muuf ta'an sana iddoo haaraa jiru konkur godhanii qabachuudhaaf iddoo haaraa qabachuudhaaf so kunniin hundumaaf so kuni maal godhanii muuvabal gochuun isaanii iddoodhaa iddootti deemuun isaanii adiministireeshinii lafa bal'aatti jiru kan eezii taasisaaf karaa salphaan akka isaan eezii administreet godhanii isaan taasisa kanaafuu biin deebii sirrii traditionally did not family hin beekamne waa'ee ta'eef sirriidha hin beekamne garuu isa sana waa beekti ta'eefi miti. Erga Zara Yaaqoob asufeen booddee Zara Yaaqoob erga asufeen booddee Zara Yaaqoob magaalaa tokko yookaan immoo magaalaa dhaabee waggaa afuriif kan keessa jiraate si'a jalqabaati miti daa traditionally beekamu namoonni dhaabanii keessa jiraachaa turan garuu taargeetiin isaanii inni guddaan tokkoffaan meeshaalee dheedhii irraa argachuudhaa fi kan nyaataaf ta'u lammaffaan vast empire kana dominate gochuudhaa fi sadaffaan empire haaraa immoo lafa haaraa qabachuudhaa fi deebiin isaa deebiin biin deebii sirriidha waa'ee mana ijaaruu waa'ee dadhabanii miti ijaaruu hin danda'u maaliif paarlaamanti settlementii ijaaruu hin danda'u waa'ee ta'eef. Gaafa 21 what is the major feature of early capitalism in Europe? A. Greater use of money to capital rather than just income. B. The shifting motivation from making profit to humanitarian. C. Decline the international trade due to the international and external war. D. The replacement of human and animal labor to machine in the production. Capitalism ni maalin beekamu kan jedhu haakam. Capitalism kan jennu namoonni kunniin namoota kaayyoon isaanii eemin isaanii inni guddaan maal gochuudhaaf yaadanidha? Profitiidhaaf yaadanidha. Profitiidha kaayyoon isaanii guddaan. Main eemin isaanii yookaan motivation isaanii guddaan. Kanaafuu kaapitaala gaazar gochuudhaaf yookaan great amount of money harkatti qabachuudhaaf kan isaan yaadan. Inkaamii miti. Inkaamii jechuun shinii kafalamee ittiin nyaatanii ittiin kan hundan miti. Inkaamirra waan darbe kan isaan barbaadan. Abaafi behind inkaamii kan ta'e jechuudha. Kuufama qarshiidha. Kaapitaala kan isaan barbaadan. Kanaaf deebiin een deebii sirrii. Deebii biin immoo maal jedhaa biini motivationii isaa profitii odoo hin taane ala namaatiif yaadudha. Dhala namaatiif yaadanii ala namaa akka qabeenya walitti ta'e argatu humanis kan jennuudhaaf jedhu. Kun deebiin sirrii miti. Akkasumas immoo international trade dadhabsiisuudha miti kan isaan barbaadu. External internal factoryidhaan trade isaanii guddifachuudha kan barbaadan malee dikinaal gochuun barbaadanii. Akkasumas immoo replace human and animal labor matching to production kan godhe industrial revolution malee capitalism jedhamti before after capitalism kan dhufe industrial revolution kanaaf kaayyoon isaanii guddaa gaazar amount of money to capital. Kaapitaalaaf qarshii walitti qabachuudha malee collect kan isaan godhan maal gochuuf miti inkaamii godhanii itti fayyadamuuf miti een deebii sirrii. Which of the following is correct about Aksumite state? Why Aksumite state come to sirriidha? A. It is expansion was due to the desire of control trade route. B. It is established by immigrants from South Arabia. C. It is directly related to political institution points and endowments. D. It is rural their subjective directly. Egaa deebiitti gaafa deemnu deebiin isaa maaliidhaani eedha. Expansioniin isaanii babal'achuun Aksuumota sababni inni guddaan trade route control gochuudha. Keessattuu Indiyaan route fi Red Sea irratti kan argamu galaana diimaa fi galaana Indiyaa irratti kan argamu isa sana control gochuun trade route control gochuun maali isaanii expansionii isaanii cimseera zoot sirriidha kun. Establish immigrant from South Arabia irraa warra dhufeen miti kan establish ta'e Aksum statein like namoota Afrikaa irra jiraataniin kan isaan establish ta'an kanaafuu inni kun sirrii miti. Direct political instrument punti fi daamotii walitti dhufeenya hin qaban. Even puntiin yoo walitti dhufeenya qabaatan malee daamotiin keessattuu walitti dhufeenya hin qaban jechuudha. Inni kuni rural subjective direct hawaasa kan nagahu hawaasa kan itti hundumaaf hawaasaaf kan deddeebi'u ta'e haalli hoggansa isaa hawaasa kan bu'uureffatu yoo ta'e daatis kolli dimokiraasii yeroo san immoo dimokiraasii hin jiru. So kun maal inni deebiin een deebii sirriidha jechuudha.
23. What explains the rise of Zagwe dynasty to power? A. The successful inflicting mobility the Agwa people. B. Their achievement in arcade development. C. Their integration into the Aksum economic and politics. D. Their success in preserving Christian elements. Why Zagwe Akab? Why Zagwe Akab? Mara Abba Takalaimanut nama jedhamu kaa'amtire yookaan immoo Abbaa Takalaimanut Mara Takalaimanut jedhuun isaan qabadha. Namni kun founder Zagweeti. Gaafa Zagween stability taatu dura Aksuumini yookaan immoo mootii dhumaa Aksum kan jennu Dilnaawdee miti the last ruler of Aksumaat kan jennu Dilnaawdee. So Dilnaawdee wajjin walitti dhufeenya cimaa qabu political economically. Kiichi darbanii language Aksum culture Aksum adapt gochuudhaan intermarriage wajjin gochaa ture. Uummanni Agawaatii fi uummanni Aksum jechuudha. Gaafa kana kaa erga walitti dhufeenyi isaanii cimeen booddee Aksumiin kuffisuudhaan boodarra maal ta'an Zagwe dynastiin Agwaa piipiliin jechuudha. Zagwe dynastiin Mara Taklaayimaanotiin Zagwe dynastii jechuudha stability godhan. Kanaafuu sababiin inni guddaan maalii waa'ee ta'ee fi integreeshinii isaan Aksum economical and politics wajjin qabanii walitti dhufeen jira lamaati. Waa'ee mobilise godhanii miti sistema fayyadamanii homaa waraana keessa seenne baay'inaanii qal'isuma kuffisan jechuudha. Mobilise karaa ta'een odoo hin taane karaa maatiin karaa economical and political integrationitiin. Kiristaan elementii walitti qabuun odoo hin taane architectural development waa'ee qabaniif hin taane integration isaaniiti jechuudha. Deebiin siin deebii sirriidha. Which one of the account for downfall of Zagwe? Kufaatii Zagweetiif immoo factory lamatu kaa'amuti internal external kan jennutu ka'a. A. Succession struggle. B. Economic decline. C. Outbreak of plague. D. Religious controversy. Egaa external internal factory ka'a Zagwe dynasty. Internally kan jennu successioniidhaaf yookaan eenyutu aangootti dhufa kan jedhuuf struggle walitti bu'iinsa jiru. Externally kan jennu garuu Amara people fi Tigray people hin jaallanne maaliidhaaf uummanni kunni ummata iddoon kun maluuf miti isaan illegitimate dha seera qabeessa miti haala bulchiinsa isaanii kan jedhu kaasaa turan. So keessattuu uummanni Amaaraa illegitimate kan jala buusee sarareetu bakka seera qabeessa miti aangoon isaanii Salamuun dynasty irraa kan dhufetu biyya bulchuu danda'a. Kanaafuu mootii xumuraa Aksum Dilnaawdee irraa kan itti fufuu qaba. Ammaan booddee eenyudha Salamuun dynasty keessa kan ba'e jedhanii kaasu. So kanaaf internally olaal succession struggle een deebisirri economy decline miti economy biyyattii waa'ee kufee miti outbreak of plague isas miti religion controversy miti kaayyoon isaanii guddaa anata aangootti dhufa kan jedhu kun that's called sirriidha jechuudha akka sila isinii kaase. What idea from Zionism spread become in the dominant the modern world? A. Divine origin of human life. B. Reconciliation with the secular life. C. The non-understanding of universe. D. Reason and the possibility of progress. Asirratti raayitansi kan jennu medieval predicature qaroomin dhufeedha miti yookaan immoo in term of analogyidhaan hagam miiquu akka ta'an aga fagaatan kan isaan itti agarsiisanidha. So as keessatti gizuu sana kan ka'an ture maalitu ka'aa ture waan goonu qabuuf karaa reasonable ta'ee fi akkasumas immoo karaa logical ta'e itti fayyadamuu qabna. Progressii nuti fiduu qabnu reasonable karaa ta'een dhufuu qabna. Inni sun immoo moderniidhaaf kan hafedha yaada moderniidhaan dhufeedha. Waa'ee yuunivarsiitii hin amanu garuu waa'ee yuunivarsiitiin qo'atan. Akkasumas immoo waa'ee ilma namaa divine human life yookaan immoo waa'ee divine origin of human life kan jennu kana yookaan supernatural god kan jennu kanas hin kaasu garuu hin amanu garuu ittiin dubbatan isa kanas hin kaasanii similar secular hin kaasanii. Kanaafuu deebiin isaa inni sirriini diidha jechuudha. Maaliif reasonable and possibility of progress kan jennu kun maalidha ammatu moderniitu kan hafe yookaan modern state jedhu kan itti fayyadamnu jechuudha. How Yannick Amla restored the so-called Salamu dynasty in 1270 by referring Zagwe and inspires and hence eroding its acceptance by securing reconstitution from the Egyptian Coptic Church. C. By getting support from Holy Land of Jerusalem. D. By blocking Zagwe from the being crowned as empire at Aksum. Amaka mootummaa lama wal dorgomsiin Zagwe dynasty kan jennuu fi maal kan jennu that Salamoonii dynasty. Salamoonii dynasty gara aangootti gaafa dhufan legendii tokko mootii tokko yookaan immoo dhaadannaa tokko qabu. Dhaadannaanis maalidha kanaan booddee biyya keenya bulchuu kan dhabu kan qabu eenyudha Salamoon irraa sanyii Salamoon irraa kan dhufe kana jechuun Bersheebaa irraa yookaan immoo Saabaa irraa kan dhufee fi sanyii Mililik kan ta'e Salamoon of Israa'el irraa kan dhufedha. Seenaa kana hin beektu Israa'el gaaf tokko seenaa daawwachuudhaaf gaafa
Saabaan yookaan Birsheebaan gara Israa'el deemtu achitti Salamooniin yookiin mootii Salamoon Israa'el kan jedhamu wal quunnamtee turte. Wal quunnamtii kana keessa akka carraa tasa uumameen garaatti hafuudhaan ulfoofteeti kan biyyatti deebitee. Ulfooftee erga biyyatti deebitee mucaa deeche. Mucaa kanas Minilik jettee moggaafte. Kanaaf sanyii Salamoon jedhamee waamama Minilik. Kanaaf sanyii Salamoon keessaa kan dhufetu biyya bulchuu qaba kan jedhudha. Kanaafuu seerri sanyii Salamoon keessaa dhufu maali? Legitimeetidha seera qabeecha. Seerri sanyii Salamooniin ala dhufu immoo maali? Illegitimeetidha. Kanaafuu warri Aguwaa yookaan Zaagwee daanastiin immoo illegitimeetidha. Illegitimeetii jechuun sanyii Salamoon keessaa hin dhufne waa'ee ta'eef. Kanaaf Salamoon daanastii kan jennu kana gaafa Yaaniqoo Amlaak istaabilishti godhu mootii dhumaa dinnaa walirraa kan fudhachuu qabu nu jedhee kan dhufe Yaaniqoo Amlaak yaada maaltiin warra Zaagwee gadi buusuudhaa fi gadi illegitimeetii jechuunidhaan. User kan jennu kun illegitimeeti jechuudha. Akkasuma irroodid akseptaansii isaanii fudhatama isaan biyya keessatti qabu gadi buusuudhaan illegitimeetii isaanii eenyuudhaa kennuudha? Salamoon daanastiidhaa kennuudha dhufe jechuudha. Kanaaf sirriidha. Kan biroo immoo Salamoon daanastii gaafa istaabilish godhu Yaaniqoo Amlaak maal fayyadamee homaa waraanaa humna isaa fayyadameeti malee karaa wantoota miti kan inni dhufetti piisfuuliidhaan miti kan itti daddarbe. Kanaafuu Egypt rikognaayiz gootee fi Hooliilaandii Yerusaalem isa gargaartee doontaan waraana keessa seeneeti kan inni argatee Salamoon Zaagwee fi Salamoon daanastiin gaafa san walitti bu'an waraanani kan inni taaktikaalii fayyadamee gara aangootti dhufe jechuudha. Deebii sirriin dheedha. Gaafa 27 how the Islam spread in the central and eastern Ethiopia during the medieval period. It was through Islamic holy war of jihad. B. The migrant of Arab clan. C. The agents of nomadic pastoral. D. The active of trade and Sheki. Gara deebii kanaatti gaafa isin deebi'u gaaffii baay'ee bareedudha. Xiqqoo explanation isin kenna. Horn of Africa yookaan immoo Itoophiyaa amantiin Islaamaa karaa waraanaatiin odoo hin taane holy war of Islam kan jennu karaa jihaadiin odoo taane peacefully dhufe. Sababiin peacefully dhufeef jaarraa torbaffaa gara jalqabaatti irratti duubatti ol deebitan Alnaajeeshii kan jennu yookaan Alnaajaashii kan jennu mootiin Itoophiyaa yookaan Ibna Siinaa kan jennu Ibna Siinaa kan jennu mootii Itoophiyaa yeroo sana ture. Gaafa kana Madiinaadhaa akka Muhammad bahu gaafa isa Quraashonni isa waraana irratti kaasanii warra isaa miceeyyoo isaa Khadiijaa fi abbaa manaa ishee wajjin gara eechatti ergate gara Itoophiyaatti karaa nagaatiin akka simatan ergate. Yeroo inni ergatu karaa nagaatiin Alnaajaashiin ofitti simate. Alnaajaashiin erga ofitti simateen booda Najaashiin nagaan ta'a as keessa buufadha jedhanii uummata musliimaa achii dhufe sanaaf simatee teechisee ture. Kanarraa ka'uudhaan waadaa tokko Muhammad yookaan Prophet Muhammad waadaa tokko gale. Waraan nama barbaade yoo dhufe bakkan koloneeffachuu qabu keessa odoo Horn of Afrikaan jiraate Horn of Afrikaa waraana irratti hin banu jedhe. Kanaafuu waraanni Afrikaan odoo waraana irratti hin banin karaa piisfuulii ta'een karaa nagaatiin maali ta'een amantiin Islaamaa penetrate gochuudhaan karaa ziilaatiin Itoophiyaa qaqqabee jechuudha. Kanaafuu karaa jihaaditiin miti akkasumas immoo eejensii yeroo sana ta'e paastoroota miti yookaan warra warii horsiisan miti paastoroolii warra gaggeeffamanii miti paastoroolii odoo hin taane kan yeroo sana keessatti musliim eejensii ture. Eejentoota musliimotaati araboota ciccimootu migireeshinii warra ta'e yookaan immoo araboota ciccimoo migireet godhantu gara biyyaa keessa dhufan akka eejentii ta'e. Kana jechuun tireedarootaa fi sheekiiwwan garaagaraatu akka maal ta'e jechuudha. Akka aktiif ta'uudhaan amantiin kun aktiviitii isaaniitiin dhufe jechuudha karaa nagaatiin. Kanaafuu inni kun migirantii miti warra baqatanii dhufan odoo hin taane ergamanii kan dhufan sheekiiwwan garaagaraa tireedaroonni garaagaraa biyya keessa kan dhufantu isa kana gochuu danda'e. Deebii sirrii. 28 What was the main factor for expansion of Christian kingdom in northern and central Ethiopia to the 16th century? A. It was a convert Muslim population to Christianity. B. Desire of establishing port in the Sea and the Indian Ocean. C. The desire of increased revenue by consortium routes. D. The wish of acquire new land for rapid growth population. Gaaffii kana wal fakkaatu baddaatti gaaffii tokko isin deebiseen ture. Yaa gaaffii kana salphaatti deebistu ni yaada. Northern and Central Ethiopia keessatti sababbiin isaan lafa babal'isaniitiif maalidha? Sababbiin isaan lafa babal'isaniif trade route jiru control gochuudhaan revenue argachuudha. So deebii sirriidha salphumatti jechuudha. Kana jechuun trade route wan argaman hin jiru miti trade route wan jiran control gochuudhaan maali babal'ifachuudha kaayyoon isaanii revenue babal'ifachuudha. That inni kun sirrii. Kan biroo immoo that Muslim population to Christianity itti jijjiiruu miti kaayyoon isaanii. Akkasumas immoo new land rapid growth population yaaf kan barbaachisan argachuuf miti. Akkasumas Red fi Indian Ocean irratti portii establish gochuuf miti. Revenue argachuudhaaf portii jiru control gochuudhaaf. Kaayyoon isaanii portii establish gochuuf odoo hin taane portii jiru control gochuudha jechuudha. Which of the following was the consequence of the war between the Christian state and the Adal under Imam Ahmad of Al-Ghazi? A. The decline of imparted trade route
leading the Zila. B is a portion of the Red Sea between the Portugal and Ottoman. C is the end of ruling Christian state from Persian state of Inshoa. D is the adoption of agriculture by many pastors in eastern Ethiopia. Egaa deebii kana deebisuudhaaf waan sadii hubachuu qabna. History keessatti past, present and the future kan jennu jira. Past yoo jennu keezii sababa. Present yoo jennu koorsiidha. Akkamitti gaggeeffamtaa koorsii waan. Consequence yoo jennu immoo keensi nu gaafatan fuuchariitti erga waraanni sun gaggeeffamee maaltu mudate kan jedhu after maasiisa. So amma maal nu gaafate asirratti consequence nu gaafate erga waraanichi xumurame Imaam Ahmadii fi Christian State jidduutti erga waraanichi xumurame maaltu mudate. Look biitti gaafas ni deebi'u participant riisii irratti Portugal fi Ottoman itti hirmaachuun that course maal present jechuudha contemporary yeroo sana keessatti kan ture. Akkasumas immoo Christian State ruling Parliament City State in Shawaa hin xumuramne itti fufee ture sirrii miti. The adoption of agriculture by Parsi in Eastern silaa yeroo kana waraanni akka malee jira waa'ee ta'eef siistamni qonnaa hin jiru. Kanaafuu sirrii miti deebii sirriidha. Maalti Ziilaan yeroo sanatti guutuutti daldalli Ziilaatti gaggeeffamu yeroo itti barbada yeroo itti dadhabedha jechuudha. So kun daalaak fayyadamuu jalqaban dhumarra so kanaafuu Ziilaan yeroo itti dadhabedha. Deebii sirrii. Soddommaffaan what distinguish Imam Ahmad Al-Ghazi from the preacher? Isa duuba kan ture Imam Mahfuz tureera. Kan biroos turaniin miti isa dura warra turan keessa yookaan warra isa dura bulchaa hoogganaa turan keessa isa kan adda taasisu waan tokko jira. Yeroo waraanichi gaggeeffamu waraan erga tureen booda gara Hararitti deebuudhaan hojii tokko hojjete. Hararitti deebuudhaan hojiin inni hojjete sun adda isa taasisa. A. His use of caravan rather than infantry force in the showers. B. His mobilized army for Afar Somali in the campaign. C. His used to religious amenities in mobilize the Muslim population. D. His education conquered the Christian kingdom rather than ride it. Asitti deebiin inni sirriin jechuudha that is called B dha. Akkamitti B ta'ee yeroo kana maal godhe erga waraanichi gaggeeffameen booda luuste erga dadhabeen booda duubatti deebuudhaan uummata Affaar, uummata Hararii fi uummata Somaalii walitti qindeessuudhaan tokkummoomsuudhaan Harar irratti seentarii istaabilish gochuudhaan maal gochuu jalqabe mobilise gochuu jalqabe. Humna isaanii fresh force kan jennu fayyadamuudhaan moomaa waraana Christian kingdom rukutuudhaaf kan yaale so isa kana bakka mobilise tactic isaa akkatti walitti qabate. Kanaafidha ko inni umarra kan inni asufuudhaan umarra jechuudha limna dingiliin injifachuu kan danda'e limna dingiliin kan inni shubraa kureetti injifachuu danda'e. Kanaafidha mobilization kun adda isa taasisa jechuudha. Karavas infartisiin fayyadamaa adda baaseetiin jarri lachuu warri dura turanis innis fayyadamaati kan turanii. Kaayyoon isaanii inni guddaan Christian kingdom conquer gochuu hundumtu kaayyoon isaanii guddaan sanuma inni kun kanaafuu deebii sirriidha. Which one of the following explain why Italian education becomes successful? A. The adoption of mixed strategy by the Italians that combine army imprising and diplomatic pressure. B. The education of the Austrian ambassador support Italian education. C. The weekend of ambassador both economical and political. D. The mobilization of liberal, conservative and the papal state by predominant Serbian for the case. Asirratti education of Italia keessatti gahee guddaa kan taphate biyyi takka jirti. Northern part of Italy irratti kan argamtu maal jedhamti? Pediment Sardiyaa. Pediment Sardiyaa jidduu achi jalatti immoo liidarii tokko jira. Liidarii Kaamiloo Kavar jedhama. Namni kun Kaamiloo Kavar kun liidarshiipii taaktikaalii nama cimaa ta'edha. Kaayyoon inni hojiin inni fayyadame maala international relationiin inni dippiloomaatikalii inni gaggeessu successfully akka inni ta'u isa gaase. Kanaafuu education akka successful ta'uuf gahee inni guddaa kan taphate Kaamiloo Kavar strategically mixed strategically inni taphatetu pressure guddaa uumuudhaan akka inni injifatu taasise jechuudha. Kana jechuun gaafa Parshiyaan wal loluu barbaadu Awustiriyaa firoomsata. Gaafa Awustiriyaan wal loluu barbaadu Faranjii firoomsata. Gaafa Faranjii wal loluu barbaadu warra Paapal Isteetii warra kaawwan kan inni firoomsatu jechuudha. Kanaaf Paapal Isteetiin isaa walii galaniiti miti. Paapal Isteetiin waliin galanii Pediment Sardiyaadhaan kun deebii sirriin ta'uu danda'u. Ikonomikaalii politikaalii waa'ee jarri dadhabaa ta'aniif miti. Akkasumas immoo dikisiin inni gaggeessu Itaaliyaa unification irratti jechuudha. Awustiriyaa hangaar waa'ee isa gargaartiif. Awustiriyaa hangaar isaaf diina turte. Milkaa'inni inni guddaan kan Kaamiloo Kavar inni mixed strategy inni fayyadame. Diplomatical strategy inni fayyadame. Akkaataan inni Farshiyaa amansiise, akkaataan inni Faranjiitti amansiise, akkaataan inni Awustiriyaatti kuffise, Farshiyaatti kuffise Umar adda isa taasise, unique isa taasise jechuudha. Kanaaf deebii sirrii. Gaafii 32ffaan which one of the following was the major factor for the colonial expansion of Africa? Colonial expansion Africaatiif sababni guddaan major factory maadha. A. Collection of ethnographics and geographic information by missionary and explorer.
B. Internal division within African society and the factional support provided by Europeans. C. European military and technical superiority over the pre-colonial African state. D. The absence of central state structure among many African population of the time. That obviously short godhanii deebisuu dandeechanii deebiin isaa maal ta'a? C ta'a. Sababii C ta'eef haalaan. Colonial occupation Afrikaa irratti sababiin inni milkaa'uudhaa danda'eef inni guddaanii gaafa Euroopiyaanonni gara Itoophiyaa dhufan maal qabu? Militarii akkasumas immoo technological superiority qabu. Kana yoo isiniin jedhu military isaanii more training kan ta'e, more advanced kan ta'e, material isaanii qabatanii dhufan technologically advanced kan ta'e. Inni kun sirriidha. Akkasumas immoo Afrikaanonni yeroo baay'ee waliigaluu dhabuun isaanii akkuma jiru ta'e garuu gaafa tokkummaadhaan warra kolonii jala dhufan ofirraa rukutuudhaaf ka'an dadhabaa miti jechuudha yookaan gadi bu'aa miti. Maali miti waldhabbiin isaanii kun biyya isaanii bilisoomsuu irratti waldhabbiin isaanii itti fufu. Fakkeenyaaf gaafa yaadatan gaafa Haayile Sillaaseen gara waraanatti uummata gaafa lakki dargiin gaafa waraanaaf uummata yaamu jechatti kan gara Northern Part irratti waraana irratti banameef gaafa inni yaamu uummanni isa jaallatanis isa jibbanis hunduu itti hirmaatan. Beyond this exception ture miti haga inni yaadii ol haga inni herreegii ol turan kan isaa abbaan soo waa'ee waliigaluu dadhabaniif miti. Akkasumas immoo informationii missionarii af yookaan explorer af kennameef miti yaadattoota Adawaa irratti informationii warra Itaaliidhaaf kennamaa ture informationii dogongoraati soo isa waa'ee ta'eef miti. Akkasumas immoo central structure warra Afrikaanota maalii waa'ee ta'eef miti dadhabaa waa'ee ta'eef miti. Awutariitiin isaanii baay'ee cimaadha. Waliigaluu gaafa dadhabanii waraanatti cimaadha garuu superiority waa'ee qabaniif technical and military kan waa'ee qabaniifidha. Deebiin isaa siin deebii sirriidha. Who were the trade dominant long distance trade in the southwestern region during 19th century? Gaafii akkana mis gochuun qabdanii A. Severi, B. Jabarti, C. Jaalaba, D. Afkaala. Zaatuma baga gaafii akkana kanneen mis gochuun qabda. Maaliif shoortiidha understanding isin gaafatu gaafii shamadaranii deebistaniin ama Itoophiyaa keessatti bakka lama qofatu jira miti. That's called lafa qofatu. Itoophiyaa keessaa yoo baanedha kan nuti Severi argannu, Suudaan irratti kan argannu yookaan Jalabaa kan argannu, South Western part irratti, South Eastern part irratti Itoophiyaa, South Eastern part irratti kan argannu Jalabaa fi Safari kan argannu Somaaliyaa keessatti. So lama qofatu jira. Eenyu feenyu? That's called Jabartii fi Afkaalaan. Afkaalaa yoo jennu South Western part irratti Oromoo speakeroota kan ta'an South Western irraa fuudhaan gara Northern part warra eenyutti kan geessan warra Jabartiitti kan geessanidha. So amma deebii kana mucaan barumsa kan uffate Safari guute. Maaliif deebiin isaa sirrii? Deebiin isaa Afkaal South Western part irratti kan argaman ta'anii South Western part irratti kan argaman ta'anii Oromoo naatiivii ta'anii speaker afaan Oromoo ta'anii Southern Western part irra gara Northern irratti argaman immoo eenyudha isaan? Jabartii. Gara Jabartiitti kan geechan eenyudha isaanii? Afkaala waa'ee South Western isin gaafataa jira. Kanaaf deebiin isaa Didha jechuudha. Gaafii isa 34 what is the Dutch treatment of 1870 tell us about Empire Yohannis style rule of that he favored negotiating the power sharing the building empire authority. B was crucial toward his rival in the south him for the last. C lacked a consistent approach to local rulers. D was influenced by his religion through in the administration. Kuda saddeet torbaatamii saddeetitti lichi agreementii gaafa Yohaannis mallatteessu waan sadii marfamee ture. Wantoota sadiin kana keessaa regionally jiru kan akka Mangashaa fi kan akka Minilik isa baay'ee kan sodaachisan jechuudha. Tokko lammaffaa irratti immoo Ijiptooti walitti bu'iinsa keessa cimaa keessa jira. Walitti bu'iinsi cimaan kunis jira. Daat isa kanas waraanuu barbaada. Daat Itaaliinis gara birootiin jirti. Isa kana keessatti odoo jidduu kana cinqii kana keessa jiru lichi agreementii Minilik wajjin mallatteessuudhaaf gaafana dhufe. Gaafa lichi agreementii mallatteessuudhaaf dhufu Minilik waan baay'ee piroomisii gale. Piroomisii inni gale keessaa tokko king of king jedhamu of waamaa miti Minilik isa san drop gochuudhaan kingii qofa akka ta'u shawaan nobility irratti akka bulchu shawaan nobility irratti bulchuu akka danda'u Yohaannis immoo kenneef. Akkasumas immoo itti dabalee walloo dabalee kenneef. So fabariin isaa negotiation isaanii power sharing irratti walii galanii zaat sirriidha. Eeni akkasumas immoo inni maali godhee kontaaktiin inni Itaalii wajjin qabu Britain wajjin qabu separate kontaaktii wajjin qabu akka dhaabu taasiseera. Minilik akka dhaabatu walii galanii negotiate godhanii turanii garuu yaa ta'u Minilik naamne akkasumas immoo yeroo waraansi waliin jiru fakkeenyaaf Itaaliin Itoophiyaa koloniiffachuudhaaf dhufti Minilikiinis akkasumas immoo Yohaannis walii galuudhaaf waadaa walii galanii turanii kun promisii lichi agreement irratti ta'anidha. Kana jechuun eliminate goone guutummaan guututti mootummaa isa cimaa kan Yohaannisiin doorsisuu danda'u Minilikiin dhaabuu hin dandeenye akkasumas immoo lack of consistent approach consistent itti fufaa
gaggeessuu danda'eera. Teediroosii isa kana sirrii miti. Religious through administration religious irratti dhiibbaan goone. Kanaaf deebiin inni sirriin dheedha. Fabarii gochuudhaan wal gargaaruudhaan kan isaan sheer walii godhan keessattuu mangishaafis akkasumas immoo Baara Yohaannis sheer gochuudhaan fabar ta'uudhaan liberaaliidha miti mootummaa aangoosaa sheer gochuudhaan beekamuudha nama sammuu dimokiraasii yeroo sana keessatti qabudha. So kunniin agarsiistuu lichii agreementii jechuudha. Paartii kanaaf yookaan immoo viidiyoo kana paartii isaa boqonnaa gaafii sadhumaa gaafii 35ffaa garuu gaafii kana doon hojjetin dura waan isin gaafadhu erga jaallattanii viidiyoo keenya akka dhuma kanaatti erga kan hordoftan taatanii maal ta'a laayikoo gootan sheeroo gootan akkasumas immoo sabskiraayib gootanii yuutuubii kana guddistan rakkoo hin qabu egaa wanni isin miidhamtan hin jiru erga jaallattanii erga isinitti tole jechuudha. So hiriyaa keessan bira akka ga'u sheer gochaa gaafii yoo qabaatan kanaan dhufti gaafii jira taanaan comment naa godhaa nan deebisa rakkoon qabu YouTube irratti akkasumas immoo Telegram irratti warri dhufuu barbaadanis rakkoon qabu kottaa hin barattu jechuu barbaadanii taranii gaafii 35ffaa which one is the following was consequence of battle of Adwa. Bakka Adwaan rizaaltii mataa isaa qaba miti. Adwaa jechuun nuuf akka simboolii keenyaatti dijiniitii keenya miti. Isa kanaafuu consequence isaa rizaaltiin isaa maal? History gaafa qo'attan maal seen jedheera consequence haasoftu taana aftermath haasaa jirtu. Erga situation sun happen ta'in booda erga situation mudateen booda resultiin dhufe maali? What is the aftermath after that action somebody can do da? A the acquisition of the outlet of the sea for Ethiopia. B the end of the Ethiopian exclusion by hostile powers. C the recognition of Ethiopian as independent country. D the end of Italian colonialism the Horn of Africa. Obviously deebiin isaa maal ta'a? Siidha kan inni ta'u. Kanaaf miis gochuun qabna. Adawaan kan inni nuuf fide bakka independent akka ta'an murtaa'eera. Kana jechuun guutumaan guutuu Itaaliin biyyattii gallakkistee deemtee hin deemne. Kanaafuu Itaaliin Horn of Africa gallakkisee hin deemne. Diinonni Itoophiyaadha kan Itoophiyaa marsanii deeman guutumaan guutuu Itoophiyaa gallakkisanii hin lakkisne sarkil gochuun isaanii gadi hin lakkifamne. Akkasumas immoo lafti Itoophiyaadha kenname galaan Itoophiyaadha kenname hin jiru. So deebii sirrii maadhaani siidha galatooma.